Diesmal schlag ich in die Verslauf, hast du dich verlassen, du! Diesmal sitzt in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland! Mach zu, mach zu! Trau dir nur! Was schlag ich dich zusammen, Trau dir nur! Wenn du zu frech wirst! Von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu fressen. Ja, Kreatur musst du ja nicht pressen. Musst es ja nicht pressen. Friss, was du willst. Das ist ja schlimmer wie im Zuchthaus, du Arschloch! Du willst mir bestimmt mal nicht zu fressen kriege? Das werden wir erleben. Das nichts. Das. Oh, so ein Geisteskranker. Glücklich, so ein Geisteskranker. Komm, schaff den weg hier. Scheiße. Kriegst du nichts mehr zu fressen. Kannst du deine eigene Scheiße fressen. Ja. Der Wahnsinniger, er sagt zu mich nicht durchsetzt. Ist verrückt, dieser Idiot. Das ist der wahnsinnig, Mensch. Die muss man nicht mehr in die Fresse, muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Voll Idiot. Pass mal auf, du. Ich mache Wirbel in Amerika. Pass mal auf, du. Ich sage noch nicht zu Ende, dumme Sau. Hast du so ein Arschloch? Lucky, so ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion? Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, scheißegal. Ja? Das weiß ich, dir ist alles scheißegal. Die sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. Immer. Bist du mir scheißegal? Immer. Die Leute immer scheißegal gewesen. So blöd kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass von diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd kann keiner sein. Da muss man nur ein Arschloch sein, um das zu machen. Muss es ja nicht fressen. Verstehst du? Richtig fressen muss, dann fahr ich ab. Ja, fahr ab. Ist das ungeheuer, was der mir erzählt? Ich muss es nicht fressen, sagt er mir. Ich muss es nicht fressen. Ist das zu fassen, sowas? Ist das zu fassen? Komm, lassen wir es bleiben. Ja, okay. Sag, du sollst Maul halten. Ja. Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Wir drehen einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot! Na, dann quatsch mich nicht an! Na, mach doch deinen Scheiß! Von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu fressen. Ja, Kreatur musst du ja nicht pressen. Von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu fressen. Ja, Kreatur musst du ja nicht pressen. Von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu fressen. Ja, Kreatur musst du ja nicht pressen. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, scheißegal. Ja? Das weiß ich, dir ist alles scheißegal. Die sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. Immer. Bist du mir scheißegal? Immer. Die Leute immer scheißegal gewesen. So blöd kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass von diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd kann keiner sein. Die Leute
immer scheißegal gewesen. Immer! Du mir Scheiß. Sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. Immer! Du mir Scheiß. At this time, I was Iset Santiago, and I was 22 years old. At this time, I was Iset Santiago. At this time, I was Iset Santiago. At this time, I was Iset Santiago, and I was 22 years old. And I was working at this club because my boyfriend at the time, who was 16 like I was, his mother worked there. She was, I think, 32. Who was 16 like I was, his mother worked there. She was, I think, 32. Who was 16 like I was, his mother worked there. She was, I think, 32. And I was living with them in a roach-infested apartment far, far from Scottsdale. And she was a stripper. She got me the job. I showed up my fake ID and I was in. A year later, I'm 17 and I meet G-Rap through a mutual friend. It was the day after Christmas, 1995. That's the day we met, and I didn't leave him for another 4 years. I was 17 then. It took him, I think, 2 weeks into the relationship before he started hitting me. But see, by then I was already used to it, so there was nothing wrong with that. I was actually waiting for it. I mean, because that's what people do. They hit you. And they hit you all the time. It's just how it is, right? So that went on. I stayed, of course, and the violence became worse. It went from slaps to punches to ambulances being called to police coming to the house at least twice a week, if not more, twice in one day usually. I went to jail, he went to jail. When I was 18, I became pregnant with my son and had him at 19. The story of my son is really awesome because he was the only thing that was going to save my life, because I was determined to die there unless someone else gave me a reason to leave, because I wasn't enough of a reason. And I never looked back, and I never said anything. And he called me the next night. And from that night on, it was on.
And he doesn't stop looking at me, and he's with someone. People. It was the closest thing to a family that I had ever had in my life. But I've learned a lot in a very short amount of time, and I learned it from older women. I didn't just get all because these are all the things that I wish someone would have told me when I was younger, that I'm just getting now as I'm 30, and I'm able to say, look at what these older women, smarter, women taught me over the last few years. Well, the picture Right there, perfect. The camera truly doesn't lie. It makes beautiful people average people beautiful. And what really makes a star is when the audience is looking at that person on the screen and they feel like they can trust what they're looking at. And that's why very few people make it to a certain level. It's a very unusual relationship with the camera and the audience, and something inside that connects with people. Slide on in there, full of space. Good? Yeah. That's it. Move that camera around, shaky cam, that's it. Whip band. That's what I want. Okay, cut. Okay, you want to do it inside the game. Okay. It's a great honor to get to work with somebody like Slot. Okay, cut. Okay, you want to do it inside the game. Okay, cut. Okay, you want to do it inside the game. Kick-ass scene where you show up at the basketball court and this guy disrespects your girl. What do you want? Your life. And you proceed to kick the shit out of him.
and have one of the best one-liners I've ever heard in my life. You still want to fight all your balls. They choreographed the whole thing, and it's got to look as realistic as it could possibly look. Your life. And you... Your life. And you... kick-ass scene where you show up at the basketball court and this guy disrespects your girl. What do you want? Your life. And you proceed to kick the shit out of him. What I'd like to do is have something attached here. I'll take my thing out here and do it just underhand from here. Flash fucker. Right. I'm feeling a little lucky tonight. I'm feeling very accurate. Another time, come on. Come on. Take him on. Come on, Christmas. Bring it, baby. Encourage him, please. You never be. In your life. Come on, Christmas. No disgrace in losing. I'm in the cage with Randy Couture, who's going to show me a couple moves.
All right, man. What's something you can show me that I do if I was happy and equal with you? Use a front kick, launch a few guys. Yo le digo, yo quiero conocerla, me encanta, o sea, esa personalidad, o sea, es impresionante porque a ti te vale lo que todo el mundo diga, realmente, o sea, no es una cosa que marque tu vida. ¿Cómo empezaste a hacerte los tatuajes? ¿Qué es lo que te hace hacer esto? Obviamente, pues era algo como muy fuerte para llevarlo a cabo, estaba muy chiquita, entonces a los 14 años hago mi primer tatuaje. Me gusta, yo ya me dedicaba a la perforación, era muy pequeña aún y seguía estudiando. Con esto pasan más cosas, me caso, me separo. ¿Te dice nada de los papás? ¿Tienes algún problema? No.
No. A nivel de la gente con la que te rodeas, ¿eso te causa algún problema? No, porque realmente yo soy muy respetuosa de los demás. También se tatúa. ¿También te lo Todo vas a tiene un tatuar? proceso. Yo pienso que sí. Y donde ya no me alcance, pues no. La extensión de esto pues serán mis clientes, la gente que me compra la ropa que fabrico. My dear Agnon, how were those two little planes that you borrowed? Agnon, is that you? What an ugly face. It doesn't suit you. Take it off. That's better. Never be ashamed of who you are. You're warriors. Be proud. So what if the federal government scatters your people to the wind? What doesn't kill you makes you stronger. Your time for revenge is at hand. Voila.